اقرأ. ولم أكن أشعر في ذلك الوقت أن ما سميته نقطة ضعف أو مرض تجاه القراءة كانت ظاهرة صحية جدا، وهي أمر يتفق مع أوامر الله سبحانه وتعالى، إذ كانت أول كلمة نزل بها الوحي من الله سبحانه وتعالى إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في غار حراء هي كلمة اقرأ، جاء بها جبريل، وعندما قال النبي ما أنا بقارئ قال له اقرأ مرات ومرات، والقراءة معناها القراءة والترديد وذكر الأشياء مرات ومرات. The most unfortunate thing with the Ummah, with the whole Muslim world, that though Iqra is the first word of Wahi, the Ummah as a whole is a La Iqra community, is a community that does not want to read. والمشكلة المؤسفة مع الأمة الإسلامية أنه رغم أن أول كلمة نزل بها الوحي هي اقرأ، فإن الأمة يبدو وكأنها لا تحب القراءة. Now, this sickness of mine led me one Sunday morning, shops are closed, I went to the boss's warehouse, and in the warehouse a pile of old newspapers. I was rummaging through these newspapers, looking for something better than an old newspaper to read. If I didn't get anything, even the old newspaper will be all right, because anything I read was news to me. If it was 6 months old, a year old, it didn't make any difference, because it was something to read and new knowledge was coming to me. So I was looking for something better than a newspaper for reading. وبدافع من حب القراءة هذا انطلقت أبحث عن شيء أقرأه، ودخلت مرة مخزن رئيسي في العمل فوجدت كميات من الجرائد القديمة، فأخذت أبحث بينها عن شيء أعرف قراءته، ثم انطلقت أبحث عن شيء أحدث من هذه الجرائد، وقلت أخيرا لو إن لم أجد أحدث منها فهي في ذلك الوقت تشبع رغبتي، لأن كل ما أقرأه يعتبر جديدا لي ومعرفة أتسلح بها. So while rummaging through these newspapers, I put a few newspapers one side and I find a magazine. The magazine I put on one side. So I put a magazine one side, some more newspapers on the other side, and a magazine on one side. While going through this, I stumbled across a book, a worm-eaten book full of mildew. I pick it up and I start to sneeze. But this book, because it's a book compared to the newspaper and a book compared to small magazines, I took extra interest in the book. And the book read, on the top of the book was written in the English alphabet, Izharul Haq. It was written I-Z-H-A-R-U-L, Izharul, H-A-K, Haq. وخلال بحثي بين الصحف القديمة وجدت إحدى المجلات ووضعتها جانبا لأنني أردت شيئا يختلف عن الجرائد، وبعد بحث آخر وجدت كتابا قديما جدا وأخذت أشم رائحته من كثرة قدمه، فوجدت أن هذا الكتاب عليه عنوان اسمه إظهار الحق. Now, this title intrigued me because it sounded Arabic. It sounded like Muslim word, Izharul Haq. But I didn't know that is written in English script, Izharul Haq. What is Izharul Haq? What is Izharul Haq? I'm thinking in my mind. At the bottom in smaller writing was written in English, the truth revealed. So I connected that this word Izharul Haq would mean the truth revealed. So I opened the book and there on the ground in the dust I sat there and started reading it. وعندما نظرت إلى هذا العنوان إظهار الحق شعرت وكأنه من اللغة العربية لكنه كان مكتوبا بحروف إنجليزية، وعندما نظرت إلى العبارة الإنجليزية تحته فهمت ما معناه، أي ما معنى إظهار الحق،
وهذا دفعني أكثر إلى فتحه وتصفح ما بداخله. I found that this book was about the British conquest of India. The British, when they conquered India, it spoke about those days. That when the British conquered India, they realized that at any time, anybody will give them trouble, it will be the Muslims. Because power, rule, dominion was taken out of their hands. And once you have tasted power, you aspire for it once more. So they were afraid of the Muslims. The Hindus of the time, they had no fear, because they were very, very docile, like the cows that they were worshipping. So there was no fear from that side. The only fear was the Muslim. And they felt that if they can convert the Muslims, teach them to turn the other cheek, like Jesus said, if somebody strikes you on the right cheek, give him the other. So if they can teach the Muslims to do that, they can rule India for 1,000 years. ولقد وجدت أن مادة الكتاب تتحدث عن الفتح البريطاني للهند، وأنهم يذكرون في صفحات ذلك الكتاب أن أهم خطر عليهم وعلى حكمهم هو من المسلمين هناك، لأن المسلمين كانوا سادة ومسيطرين، وعندما فقدوا السلطة لا بد أن يكونوا ضد المحتل. أما الهندوس وغيرهم فكان من السهل حكمهم، لأنهم مسالمون كالبقر التي يعبدونها. وكذلك إذا استطاع البريطانيون أن يحولوا المسلمين إلى مسيحيين سيصبحوا مسالمين معهم، لأنه المسيحية يقول إذا ضربك شخص على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر. إذن فالخطر كله كان يجده البريطانيون من المسلمين. So to consolidate the conquest of India, that they can rule the people better, they started pouring in the missionaries into India like frogs in the rainy season. ولذلك من أجل تعزيز وترسيخ حكمهم واحتلالهم للهند بدأوا في إرسال الأعداد الكبيرة من المبشرين والإرساليات التنصيرية، ودفعوا بها إلى الهند لتعمل كالضفادع في المياه المعكرة. They started challenging the Muslims to public debates. At first the Muslims were reluctant. Number one, they didn't know the language of the Englishman. Number two, that these people had just conquered us. If we started debating with them and speak very strongly, they might send the man to the Andaman Islands, what they call black waters. Away, away, away. Push them out of the country. What the Jews are doing to our children, they want to do the same thing to us. So safety lied in keeping quiet. Don't confront the Englishman, the Christian. Silence was golden. That was the policy of the Muslims. ولقد بدأوا يتحدون المسلمين لعقد مناظرات ومحاورات علنية، ولكن المسلمين كانوا مترددين لسببين. أولا لأنهم لم يكونوا يعرفوا لغة الإنجليز حتى يحاورونهم بها. ثانيا كانوا يخافون من أن الذي احتلهم وفتح بلادهم سينفي ويبعد أو يعذب ويسجن كل من يتصدى للحوار، كما يفعل اليهود لأطفالنا في فلسطين، فهم يخرجون المناضلين ويبعدونهم إلى خارج البلاد. هكذا كان الإنجليز يفعلون في الهند، ولذلك خاف المسلمون من محاورتهم علنا. So the British, they started learning our language. What's happening? It comes on, it goes off, like shaitan is at work in the masjid.